trinomials, nee? En ek het nou nie weer alles uitgeskryf nie. Toe het ons was geëindig by sin x is 'n derde. Thank you. Of sin x was minus 2. Toe begin die afkondigings, thank you. Meneer Koning, nee? Okay. Onthou julle nog? Is julle reg? Okay, so then we said that if you think of a sine graph, nee? Daai sin grafiek het nooit gegaan tot by positief 2 of negatief 2 nie, nee? Do you remember that? So dit is hoekom ons gesê het hy mag nie gelyk wees aan minus 2 nie. So that option was cancelled out immediately. Then the sin x is equal to a third. With that one we've got to go further. Okay, so dan het ons gesê omdat hy 'n derde is, gaan ek my hulphoekie gaan kry. Okay, so my help angle. I press shift sign and then a third, and that gave me, if you round it off to 2 decimals, 19,47 degrees. Okay, nou, is sin hier positief of negatief? Positive, and that would be in which quadrants? Kwadrant 1 en 2. Nee, okay, so in kwadrant 1 gaan jy mos sê x is gelyk aan, and in quadrant 1 we only use the help angle, so 19,47 plus, and because it's sine, 360 times n, en dan moet jy net vir my sê n is mos 'n element van alle heelgetalle. Okay, then it's also positive in the second quadrant. Jy sal sien ek kan mos nie daar verder gaan het nie, nee. Okay, so in die tweede kwadrant, second quadrant, we talk about 180 minus my hulphoekie, and then still plus 360n, en weer, n is 'n element van heelgetalle. Okay, now we can simplify that 180 minus the help angle, and that's going to give me 160,53 plus 360 times n. Okay, so dit is hoe ek dan 'n 3-term se algemene oplossing gaan kry. Nee. Okay, then we said there's also another method, that is difference in two squares. Ons het net 3-term gister gedoen, nee. Okay, kan ek maar skip? Okay. So jy kan nou skryf verskil in 2 kwadrate, difference in 2 squares, and then we're going to do an example on that. Okay, anyone else still copying here? Put up your hand. Good. Okay, so difference in 2 squares. So I'm giving you 4 sine squared x minus 1 is equal to 0. Okay, en dit moet wees vir die interval waar x moet wees tussen minus 360 en 90. Nou, okay, so can you see that the left hand side of my equation, I could get difference in 2 squares. You guys see that? Nee? Wat is verskil in 2 kwadrate nou weer? Dan moet wees 2 terme, dan moet 'n minus tussenin wees, en ek moet kan vierkantswortel van elkeen kry. Nee? Okay, so that's how I knew it would be 2 brackets, which are going to look exactly the same. The one will just have a plus, and the one will have a minus. Nee? Okay, so the 4 sine squared x, square root of that, gaan vir my gee 2 sin x. En wat is vierkantswortel van 1? 1. Okay, wees nie by so ver nie. Okay, and now my next step, we make each one of those brackets 0. Nee, is julle reg? Okay, so dan gaan ek by die eerste hakie, as ek nou van hom af werk, dan gaan ek hê 2 sin x plus 1 is gelyk aan 0. Okay, so as ek daai 1 oorvat, dan raak dit mos eintlik 2 sin x is gelyk aan minus 1, nee?
Maar ek wil I want to get rid of the 2 in front as well, so minus 1 over 2. Ja. Jy kan maar direk skiep hiernatoe. Okay, as jy gemaklik voel. Right, we're going to get general equation of that just now. Let's just make this one equal to 0 as well. So 2 sin x minus 1 equal to 0. So kan ek maar daai stappie tussenin skiep. Ek vat die 1 oor, dan raak hy positief 1, and I had to divide by the 2 in front. So sin x would be a positive half. Nee. Okay. Nou moet ek nog van elkeen van hulle gaan algemene oplossing kry. So, the green one. Sin x is equal to minus a half. Nee? En omdat dit minus a half is, that minus tells me which quadrants it would be. Watse kwadrante gaan dit wees? 3 en 4. Okay, right? So quadrant 3 would be x is equal to 180 plus. Wat is my hulphoekie? As jy gaan insit shift sin 1 op 2. Remember when we get the help angle, we don't use that sign. Nee? En dit geef my 30. Nee? So 180 plus 30 plus 360 times n. Jy moet sê n is 'n element van heelgetalle. Okay, so let's just simplify. So it would be 210 plus 360n. Okay, then quadrant 4, het ons nog gesê is dit ook negatief. Okay, en kwadrant 4 sê ons mos 360 minus my hulphoekie van 30. Onthou my laaste stukkie by te voeg. Let's just simplify. So 330 plus 360 times n. Okay, nou is ek klaar met die groen. Let's go look at the blue part, where sin x is positive a half. Okay, nou waar is sin positief? In kwadrant 1 en 2. Okay, so quadrant 1, I'm going to have x is equal to only the help angle, en by hulphoekie was mos 30 by 'n half, nee? So 30 plus 360n. N is 'n element van heelgetalle. Then in quadrant 2, gaan ons sê 180 minus the help angle. Let's just simplify that. So it would be 150 plus 360 times n. Okay, now, I am finished with the general equation. Maar het ek al gekyk na my interval? So asseblief, maak vir jou nota daar. Ek het nie nou plek hier om te skryf nie, maar maak vir jou nota. Do not stop. We have to look at interval. Nee? Jy moet gaan kyk nou na die interval. So wat gaan ek doen? Ek gaan nou gaan instel hier, en daar, en hier, en there. And all 4 of those, I am going to substitute in values at n. Which values do we use? Minus 2, minus 1, 0, 1, and 2. Jy kan 3 en minus 3 ook gebruik, maar gewoonlik kom ons nie sommer daar nie. Nee? En dit moet lê tussen minus 360 en 90. Nee? Okay, so I'm going to give you guys literally 2 minutes. Quickly look at what my angles would be. Vat dit van een kant af. Ek het vir jou mooi gehighlight wat jy moet gebruik. Use those and quickly have a look at what your angles would be.
Dit klap. Almal klaar? Right, quickly have a look. In that black bubble at the bottom, your angles should be, jou volgorde is dalk so 'n bietjie anders. That's okay, as long as you've got everything. You must have positive 30, minus 330, minus 210, minus 150, and minus 30. Het julle iets anders by wat ek dalk nie het nie? Of is daar enige vrae? Ja? Okay, maar kyk gou my beperking tussen minus 360 en 90. So hy lê buite dit, né? Okay. Any other questions? Do you guys all, are you fine with doing this? Ons het nou al so baie algemene oplossing gedoen. As jy nog nie reg is nie, moet jy vinnig sorg dat jy by my uitkom, as jy nie nou jou hand wil opsteek nie, né? Want jy kan maar weet, it's guaranteed that they are going to ask this. And they're most probably going to give you an interval as well. Okay. Kan ek maar skip? Right, now the last one. So we have done common factor. We have done trinomial and difference in two squares. So nou is daar nog net enetjie oor. Groepering. Onthou julle by daai slide, het ek mos vir julle laat skryf, né? So die laaste enetjie is where we want to try and group together. Now grouping, you don't always see as easily, want in hierdie geval, die enetjie wat ek nou vir jou gebruik, is die eerste tweeetjies saam en die laaste twee saam, but that's not always the case. Okay, so dis bietjie moeiliker om te sien, maar I promise you, the more you practice it, the better you are going to get it. So what I'm going to do is I'm going to group these two together, and then I'm going to group the last two together. Want, wat is die doel gewoonlik van groepering? If I group them, I can take out a common factor, en dan wat ons wil werk, is once I take out the common factor, what's left, meaning the brackets, is usually the same. Onthou julle dit? Okay. So, wat gaan ek by daai eerste tweeetjies kan gaan uithaal? Cos x, nee. Okay, so at the first two, is it only cos x? 4 cos x. Okay, so 4 cos x kan ek daar uithaal. So, in the first term, I will have left 2 sin x. En hierdie was gewees 4 cos x, so hy raak plus 1. You guys fine with that? Okay, nou kyk ons gou net na hierdie 6 sin x plus 3. Wat kan ek daar uithaal as 'n gemeene faktor? 3, nee. Okay, net 'n waarskuwing. Partykeer moet jy nog jou tekens verander. Hierdie enetjie was nou lekker maklik, nee. I can just take out a positive 3. But sometimes you've got to make that a negative so that you can change your signs, nee. Okay, so as ek 3 uithaal, dan bly hier oor 2 sin x plus
1. En wat sien jy nou? Kyk gou hier. Can you see my two brackets are the same? No, that's what we want to work towards. So now I'm going to take out that bracket as a common factor. So 2 sin x plus 1. Wat bly dan oor by die eerste term? 4 cos x. By die tweede term plus 3. You guys fine so far? Wie het ek verloor? Is it okay? Right, now from here on, it's normal general equation. So I'm going to make that one equal to 0, and then this one equal to 0. En dit is nou waar ek gou eers gaan stop. Jy gaan dit nog self mee doen. Okay. Okay, so go make each one of those equal to 0. En dan gaan kyk jy vir my wat jou hulpboekie, besluit wat se kwadrante, so get general equation.
Laat ek gou sien wie is nog besig. Okay. The rest of you, while you wait. Okay, almal is klaar met daai enetjie self probeer, nee. Let's just quickly mark and see if you guys did it correct. Okay, so first look at the green. You would have gotten sin x is equal to minus a half. Dan is jou hulphoekie 30. Waar is sin minus? Dit gaan wees in kwadrant 3 en 4. Nou in kwadrant 3 gaan praat ons van 180 plus die hulphoekie. Please remember that part at the end, 360 times n is an element of integers. Okay, as ek dit vereenvoudig, kry ek 210 plus 360n. Okay, then in the fourth quadrant, we talk about 360 minus the help angle of 30. Yeah. Which, oh, this help angle. No, remember that negative only tells me which quadrants I use. So when you get the help angle, you only say shift sign 1 over 2. Okay, so don't use the sign there. Okay, is julle by? Good, so in quadrant 4, I'm going to say 360 minus the help angle. And then obviously plus 360n, element of integers. En dan 360 minus 30, gee dan vir my 330. And I still gotta have plus 360n. Okay, so any questions at the green? Okay, kom ons kyk gou na die geel. Okay, so over here, you first took the 3 over and that became a minus 3, and then we divided by 4. So I end up with cos x is equal to minus 3 over 4. Nou onthou, daai minus sê net vir my in watter kwadrant dit lê. And that cos would be negative in the second and the third quadrant. Okay, now I use the 3 over 4 to get my help angle. So ek sê shift cos 3 op 4, and that gave me 41,41. Okay, now in quadrant 2, we usually say 180 minus the help angle, and then plus 360n in element of integers. As ek gaan vereenvoudig 180 minus daai 41,41, dan kry ek 138,59. Any questions so far? Then that last one, in the third quadrant, we say 180 plus my help angle, nog steeds, plus 360n en element van die alle heel getalle. And then that 180 plus the 41,41, as ek hom vereenvoudig, kry ek 221,41 en dan nog steeds plus 360 mal n. Okay, wie het hierdie hele ding reg gehad? Who got the whole thing? Good, 1, 2, 3, 4, wie nog? Okay, die van julle wat verkeerd gegaan het, weet jy hoekom en verstaan jy dat jy nie weer daai selfde foutjie maak nie? Does everyone understand? Ja. Okay. Okay, wag, wow.
So jy het nog steeds daai en dit gekry. Okay, maar dis omdat jy die negatiewe hoek gebruik het, nee. So was joune minus 41,41. Okay, so kom ek wys gou vir julle. Let me quickly explain why you get, because what he got now, kyk gou hier, nee. Hy die minus gebruik en dan gaan hy outomaties soontoe. Nee? Want dit het vir jy het gedink dis jou hulphoekie. Nee. Okay, want when I put that minus in, my calculator already assumes that cost is negative in the second quadrant, so hy doen klaar vir jou 180 minus die eintlike hulphoekie. Okay, dis hoekom jy direk daarby uitgekom het. Maar nou by jou volgende een gaan jy screwed wees, want jy wil nou daai hele ding gebruik as 'n hulphoekie. So dis hoekom ons sê, so as jy dit nou so sou gedoen het in die toets of in die eksamen, sou jy sê maar as dit 4 punte was, sou jy 2 gekry het, nee? So dis hoekom ek sê, moenie die negatief gebruik wanneer jy hulphoekie kry nie, want dan gaan die res van jou goed nie mooi, daai negatief, nee? Sê net vir my wat se kwadrant dit is, dis al waarvoor ek hom gebruik. Okay, so onthou net dit vir volgende keer. Sê res van julle ook okay? You guys good? Okay, so then homework, anyone still copying here? Okay, kan ek net gou vinnig die huiswerk en dan kan jy rustig aan. Kyk gou, die huiswerk, nee, is still exercise 18. Nou, hierdie is ons nou klaar met 18, maar ek wou nie vir jou alles op een slag gegee het nie, want dan is dit bietjie oorweldigend. So still exercise 18, now you do number 6, 8, 12 and 15. Onthou, jy gaan nou vir my gaan kyk. You're going to look for difference in squares, difference in two squares, trinomials and grouping. Nee, jy gaan nou vir daai 3 goedjies vir my gaan kyk. Alright. Okay, that is it. Ek gaan die recording hier stop.